Respected Sir, Director RWS, guests and partners from Team GIZ, NGO friends, beloved CEOs, CPOs, Deputy Secretaries, PDs, officers from RD Commissionerate, and my dear friends. I am delighted to welcome you all to the state-level scientific planning and geospatial workshop of NRM Works of Narega. It is also called the Water Leaders Conference. It is jointly sponsored by GIZ, sponsored by German government. They are working with government of Karnataka. So with an immense pride and a happy heart, we put before you this one-day workshop and a deliberation forum for the chief implementing officers and the stars of the RDPR department of one of the biggest employment guarantee programs in the world. Karnataka is one of the top 3 states in the country in the successful and effective implementation of NREGA, all thanks to all of you sitting here today. On behalf of all of you, I wholeheartedly welcome our guiding force and motivator, our beloved ACS sir, Shri LK Atik, to this very beautiful and very simple program. I request our acting CEO to honor sir with a welcome gift. I also welcome Director RWS, Mr. Gangadhar Swami, who's been with us all this time. And I thank sir and the Director RWS because they had a cabinet meeting. In spite of that, they have come. Thank you so much for joining us. I welcome Mr. Amar Saxena from GIZ. In fact, GIZ is a German government-sponsored company and organization who's been working at Shimoga and Tumkur for the last 1.5 years. And he's been one single point of contact and nodal officer. He's been great at collaborating, and he's the reason that we are sitting in Taj today for this workshop. So thank you, Mr. Saxena. I think I would invite sir to make a few opening remarks, after which we will start the workshop. So before that, sir, we would request you to inaugurate the workshop by lighting the lamp. Sir, I would request you to do a logo launch of Jal Sanjeevini, the scientific and geospatial planning application of NRM Works of Narega, RD Commissionerate. So the 3 elements of earth, greenery and water in the form of a lamp leading us forward. Jal Sanjeevini.
Thank you so much. And I request Mr. Saxena to hand over perspective plans prepared by GIZ to our ACS Atik sir, symbolically. And I request Atik sir to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗರ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿರವರೇ, GIZ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರ್ ಸಕ್ಸೇನರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಿತರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಭಿಕರೇ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ ವೆದರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಥರ ಮಳೆನಾಡು ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆದರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಫ್ರೀಕ್ ವೆದರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ರೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ we may be receiving the quantum of water we were earlier receiving, historical average of 10-100 years ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ the distribution of that rain has shifted. So instead of having a smooth curve, a bell-shaped curve, it is a curve with several peaks and a lot of skews. Sometimes you just get all the water in the month of July. And obviously when more water comes in limited number of rainy days, then you will have flooding and other things, because we are not prepared for it. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು irregular flow of water is not something new. It has been historically, it's been going on. That is why our ancestors in their foresight created a network of tanks. ಈ network of tanks na community was maintaining them. And I remember in my village we have, during the mid 1970s, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಆಳು ಅಂತ, for every house used to contribute one person, and just before the rain all of us used to go. I was a kid, I remember it was like a festive occasion. ಎಲ್ಲ ತಮಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು, lot of with fanfare they would all go. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬರಾಜ್ ಮಾಡೋರು, ಹೊಂಗೆ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಮರಳು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬ್ಯಾರಾಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ನೌ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಈ when I was DC Mandya once, first ಹೊಸದಾಗಿ I became DC, within 15 days I went to a village and I found that one field irrigation channel was completely it was jammed with weeds and water was not flowing. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಗುದ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಲ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 4 ಜನ ಒಂದು ಗುದ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ದುಬಿಡ್ರಿ, 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಅರೋಗೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಸಿ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸಿಲ್ಟೆಡ್ ಅಪ್, ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಿನಿಕಲ್, we don't have to be arrogant about it. We have to go back and talk to the community and therefore and try to involve them in maintenance of assets. This is something that again I have told you. But coming back directly to today's workshop, all these things have to be done with a scientific in a scientific manner. We have to apply science.
because we are administrators, we may or may not know the technical details. Some of you may be engineers, maybe geologists, etc. But generally, all of us don't know. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು if there is a good spot, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. It may so happen that underneath there may be a very hard rock strata extending to several meters, maybe sometimes kilometers. So the water that you are recharging may not even be may not be reaching the deep aquifers. It may be just going somewhere else. My father, after his retirement, he was very fond of agriculture. He was a school teacher. He retired, and then all his pension, his brother's salary, savings, 3-4 of them, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಓಪನ್ ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ತಗೊಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಬಿಟ್ರು. But within a few years, that open well failed. Then he started looking for bore wells. Bore wells were not succeeding. That land was located just near a hillock, and a lot of water was flow from the hillock. So everybody thought that is a very ideal situation. Anta kharidi madidru jaminu. But later, that some geologists told us that from that mountain or hill, on sheet rock is flowing, and for long distance, and whatever recharge activity happens, it happens only under some shallow aquifers. It doesn't really go deep. So all deep bore wells fail. And Swarnamukhi Nadi just only this season it has come alive. Otherwise it just was not flowing. So point is, without knowledge, without application of scientific input, if you go on creating creating infrastructure, it may help, it may not help. And therefore we should not follow a hit or miss strategy. ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ it's very important, and GIZ has been working with us for last 2 years. And at a pilot basis, they have worked in Shivamogga and Tumkur. We selected Shivamogga and Tumkur because Shivamogga is slightly rain surplus and Tumkur is dry. Both the places we wanted to see. But it is not enough to work in Shivamogga and Tumkur. It has to be, we should work in all the districts. And therefore, our idea was that initially we work in these 2 districts, use the knowledge, and go ahead and set up resource centers, expert centers for excellence in all the districts eventually, so that you have the knowledge, access to knowledge. Nimmali NRDMS ide, you have GIS capabilities at the district, etc. However, it is not just GIS, it has to be geological information basis system irbekagtade. Now CLARTAP has come, lot of scientific developments have come. Now, compared to what it was maybe 10 years ago, situation has really changed. And therefore, the only way of achieving long-term drought proofing in Karnataka would be to continuously invest in water conservation activities in a scientific manner and in a sustainable manner. There was a time when ನಾವು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. But it led to sometimes just over construction of multi-arch check dams because it became a civil work orientation. Everybody thought one check dam kattidre one lottery iddange sikbidutte anta. In one particular district, in one particular gram panchayat, some 200 check dams were constructed. It makes no sense. Therefore, we have to apply science, whatever word you can use. But let them sit and discuss at the Gram Panchayat level as to what is the total water requirement of the Gram Panchayati and what are the sources of water, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ in terms of either MCFT or kiloliters, etc., that how many liters of water, actually if you just calculate how many liters of water falls in a Gram Panchayat, enough water falls in that Gram Panchayat, even with a rainfall pattern of 500 mm, sufficient water ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬರೋ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. We are not able to really conserve it. And conserving that water requires money, effort, which we have. But we don't do it in a sustainable manner. I am again and again repeating the same point. And last point I will make is, once you create these assets, again they don't get maintained. One check dam that you construct gets filled up in 3 to 4 rains.
silted up in 3 to 4 rains. And desilting a check dam doesn't require more than 15 days of work. And every time, if there is a dry spell before monsoon, in the month of March, April, May, you should take up a series of desilting programs under NREGA, because any asset created under NREGA, you can legitimately invest in maintenance also. You can create a small work for desilting of a check dam. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಫ್, ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ locate the assets scientifically, build them properly, create a system of maintenance of those assets. For doing that, you have to maintain an inventory of assets in the Gram Panchayat level. An inventory of assets should be created at the Gram Panchayat level, so that every Gram Panchayat PDO should know that ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕುಂಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಗೋಕಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು 25 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. For them to keep stock of 25 water bodies and occasionally look after their welfare of those water bodies, ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 10 ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 10 ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಚೆ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ 3-4 years every water body will get a turn to get desilted once in 4 years or once in 3 years. And that is a very low cost investment, and you will save millions of liters of water. It will be available in the village. You will gradually change the entire scenario in that. Immediate results barodilla, but over long term we will get the results. So this is what I wanted to say. I have a cabinet meeting at 11 o'clock for which I had to rush. So thank you Shilpa, and thank you Amar Saxena for organizing this. And despite flood and other situations, CEOs have come. I am glad. So I wish all of you and this workshop all the success. Thank you. 30-second task ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸರ್. ತಾವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫರ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಯು. On behalf of the CEOs, I am actually undertaking that promise that 2023-24 that will be 100% scientific planning under NREGA, sir, especially for NRM works. ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್, I would request you to release the Margasuchi 2022 under Jal Sanjeevini, sir. It is a practical handbook for implementing scientific planning in NRM. It's not theoretical or academic. It is completely hands-on, and roles and responsibilities mapping ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. It will be of great help to all the field functionaries. So I would request you to just inaugurate that, and thank you so much for joining us, sir. So Jal Sanjeevini is something we have named the entire program. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು Jal Sanjeevini ಅಂತ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ NRM ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ NREGA. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್-ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Our in-house team, Vinayak has designed this logo. 3 elements ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. As foundation of everything, Mother Earth, that is the brown earth that you can see, and then a green patch representing forests and nature, and then a droplet of water representing the entire water management and water conservation angle of it. So basically Jal Sanjeevini ನಮ್ಮ Indian mythology ನಲ್ಲಿ something which actually brings back life even after death ಅಂತ. So we are actually using this in the context of climate mitigation, climate change mitigation and adaptation. Jal Sanjeevini ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ NREGA. ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು 100 ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹುಡುಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲಾಖೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ Jal Sanjeevini ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ದೀಪ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೀಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. Okay, right now what is happening in NRM, that like I was mentioning to you before, NRM ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭುವನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಮನ್ರೇಗಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಯುಕ್ತಧಾರಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಟ್ ಯುಕ್ತಧಾರಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ NRM ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್.
all the officers present here, including CEOs, CPOs, and deputy secretaries. Very, very active you are. But I don't know. Again, it is a district level approach, because when I was in Haveri, I was trying to do my own thing then. And then NGO led approach, NGOಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, FESನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GIZ-ನವರು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಮಕೂರು. So we want to just make it state-led, so that there is uniformity. Anyway, you are already doing it, and we are providing a technological platform for this entire planning. And we are trying to bring in uniformity, and we have brought all the NGO partners, all the organizations like KCR and ACIWRM, and Groundwater Authority. So all the agencies that are there in this NRM field, we are trying to bring them together. Scientific approach and professionalism in planning, institutionalization of planning. Even after we go, the planning should remain scientific, and again it can be done through P2, because all the templates are there. And then if we want to do scientific planning, we have to do it in those templates. And knowledge center, again with my experience of Haveri, I'm saying that when I wanted to do a district water plan, I started searching for organizations that and data sets that are available. So in a central think tank ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನರೇಗಾ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನಲ್ಲೇ all the resources that you require, that in one place it will be available. And competency enhancement, nothing but capacity building of all sorts of functionaries. And like Atik sir mentioned, definitely elected representatives too. And planning should not become, scientific planning is not a mandate of only officers, especially technical consultants, our DMIS and other technical assistants and all that. It has to be a participatory process, and demystifying technology is something we are trying to achieve through this. So water security climate adaptation in rural India started in somewhere 2019 in 4 states, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Tamil Nadu, and later in 2020 Karnataka was also added up. So presently VASCA is running in 5 states, which are almost covering 37% of area and 39% of population of India. Now I am going to present what we are and what are the layers we are having and how we can relate to your NRM planning. The main mandate is to coordinate the requirement of the State Department for any remotely sensed data and applications, to act as a repository of remote sensing and images and derived geospatial data sets, and to promote research and educations. And we are assist user department, academia in the implementation, monitoring and evaluation and remote sensing applications. And we are interacting with space pioneer institutes like ISRO, NRSA, Survey of India. We are closely working with them, remote sensing and GIS applications. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ FES ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ FES ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಲಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಯಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ 8 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ FES ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ MJNRG ಅಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 8 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.